Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkar. This is another video where Honorable Supreme Court of India reconsidered the issue against Allahabad High Court Judge Prashant Kumar. So, Honorable Supreme Court of India, two judges bench, Justice J.B. Pardiwala and R. Mahadevan, they have recalled its own direction, which was given on 4th August 2025, to remove the High Court judge from the criminal jurisdiction. Now he will be having criminal jurisdiction. That means he can try or he can conduct bench. According to the orders dated 4th August, he cannot conduct any bench independently. He has to sit with a senior judge, that is division bench only. Single judge bench will not be allowed. But now that leverage, that exception is cancelled. You know the behind story? The very famous case of Messrs. Shikhar Chemicals versus the state of Uttar Pradesh. SLP number 11,445 by 2025. On 4th August 2025, Honorable two judges bench, they have passed harsh, unpardonable orders against the judge, stating that he is ignorant of the law. How these people have come to this stage? What is happening in the high courts? అది ఇది అని చెప్పి చాలా భయంకరంగా మాట్లాడి చేశారు. But CJI, Chief Justice of India, Justice Bhushan Ram Kishan Gawai, B.R. Gawai, he wrote an undated letter to reconsider the issue, basing on the request or basing on the letter of the CJI. It was posted for yesterday for taking an appropriate decision. Therefore, even though on 4th the matter was decided, but it was kept in pending matters, that's I told you also. Lot of criticism was there. And even the 15 High Court judges of Allahabad High Court, they have written a letter to the Chief Justice of India to create a special bench, constitutional bench, to decide the issue. Whether High Court judge cannot use his personal discretion, cannot use his discretion. They are given discretionary powers. Whether it's not a constitutional court, whether Chief Justice of High Court is not master of the roster. All these things can be discussed అని చెప్పి దాని మీద నా అభిప్రాయంలో ఎందుకైనా తగాదా ఏదో చూడని చెప్పి చీఫ్ జస్టిస్ గారు లెటర్ రాశారు. బట్ ఎనీవే, ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, they reunified the matter and they have given a somewhat a leverage to the Honorable Justice Prashant Kumar. In this connection, the remarks made by J.B. Pardiwala Justice is very, very important. I will read them. Right. No intention to cause any embarrassment to the judge. There is no intention of causing, of creating any embarrassing position to a judge. అని జస్టిస్ గారు ఉన్నారు, నేనంటాం కదా. అండ్ ది ఇంటెన్షన్ వాస్ టు కరెక్ట్ ఏ మేనిఫెస్ట్లీ పర్వర్స్ ఆర్డర్. మళ్ళీ ఇక్కడ కొట్టాడు, ఏ మేనిఫెస్ట్లీ పర్వర్స్ ఆర్డర్. దట్ మీన్స్ ఇతను ఇచ్చిన ఆర్డర్ కరెక్ట్ కాదు, ప్రశాంత్ కుమార్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ కరెక్ట్ కాదు. సో దెర్ ఇస్ ఎ లిమిట్ ఫర్ ఎనీథింగ్. వెన్ ద లిమిట్స్ క్రాస్ ద threshold, when the matters go beyond the threshold and the dignity of the institution is at stake or dignity of the institution is at peril, then definitely it is the duty of the Supreme Court. Our court will have the so-called appellate jurisdiction. Definitely we have to interfere as per Article 136 of the Constitution of India. Right? There are occasions where sometimes when the High Court
when the high courts pass orders which ensure complete justice, SC appreciates them. మంచి చేస్తే పొగుడుతాము, చెడు చేస్తే చెండాడతాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మాట్లాడు. And here another point. The high courts are not separate islands that can be dissociated from the sessions court. All of them are there to do complete justice to the common man. We are concerned about the honor and dignity of the institution. ఎందుకంటే for 90% of the litigants, High Court is the full stop point. High Court is the final court of justice. Supreme Court మాటల లక్షలు అవుతాయి. హైకోర్టుకే లక్షల్లో ఫీజు ఉంటుంది. Only 10% can afford to approach the Supreme Court. These people expect justice delivery system to function in accordance with the law and not obtain absurd or irrational orders from the courts. We are here to correct the manifest perverse orders అని చెప్పి క్లియర్గా ఆయన చెప్పింది అది. రైట్. We hereby delete our order in para number 25 of the order dated 4/8/2025. We fully acknowledge that Chief Justice is the master of the roster. However, the US Supreme Court maintained order as perverse and illegal. ఈ మాట మాత్రం తగ్గట్ల. So, you may be knowing the background of the case. Lalita Textiles, they have to get 7,23,771 from Sikar Chemicals. So therefore they filed a case after crossing all the methods, notice ఇచ్చి అని చేసిన తర్వాత అల్టిమేట్గా ప్రైవేట్ కేసు చేశారు. దట్ వాస్ టేకెన్ ఆన్ ఫైల్ అండర్ 406. సమన్స్ ఇష్యూడ్ అగైన్స్ట్ సమన్స్ హీ హాస్ కమ్ టు ద హైకోర్ట్. హైకోర్టుకి వచ్చినప్పుడు జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ గారు ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడాడు. నిజం చెప్పాలంటే ఈ కేసుని సివిల్ కేసు కింద నేను అన్నానంటే సంవత్సరాలు గడిచిపోద్ది అండ్ లిటిగేషన్కే చాలా టైం పట్టుద్ది. కాబట్టి గుడ్ మనీ చేసింగ్ ద బ్యాడ్ మనీ అని అవుతుంది ఇతని పరిస్థితి. స్మాల్ బిజినెస్ ఫామ్. సో జస్టిస్ షుడ్ బి డన్ టు హిమ్. దేర్ఫోర్ అటెండ్ ద కోర్ట్ అన్నాడు. అదే ఆయన కొంప ముంచింది. అలా అనకూడదు. ఏంటి వ్యవస్థలో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడాడు. దీని గురించి గతంలో వీడియోలో కూడా అంతా చెప్పాను కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ ద సేమ్. ఎనీవే హీ హాస్ గాట్ సమ్ రిలాక్సేషన్. ఫర్ దిస్ వీ మస్ట్ ఫీల్ హ్యాపీ. ఎందుకంటే అదర్వైజ్ ఎండ్ కార్డ్ లేదు. ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు గొప్ప, హైకోర్టు గొప్ప, ఇద్దరు ఈక్వలే, ఏం తప్పేముంది అనే భావనలు ఉంటారు. కాబట్టి అట్లీస్ట్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఎండ్ టు దిస్ లిటిగేషన్. We are very happy. Please read the notified or re-notified order where the justice was at least given some relaxation. Please read the case law and enrich your legal knowledge. Thank you.